Τον Μάιο του 1941, η γερμανική Luftwaffe είχε διεξαγάγει επιτυχή εισβολή από αέρος στην Κρήτη, την πρώτη στο είδος της. Παρά τις τεράστιες απώλειες, επίλεκτοι αλεξιπτωτιστές, γνωστοί ως Fallschirmjäger, απέκτησαν τον έλεγχο του βασικού αεροδρομίου στο Μάλεμε. Μα οι 30.000 στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων δεν είχαν παραιτηθεί. Φτωχά εξοπλισμένοι και χωρίς εναέρια κάλυψη, το ερώτημα ήταν αν έπρεπε καν να βρίσκονται εκεί. The British shouldn't have fought the campaign because they didn't have the resources to win. To send young men into an environment where you can't win, they just shouldn't do that sort of thing. The unfortunate aspect, particularly for the Anzacs, for the Australians and the New Zealanders, was that they were actually the only infantry formations who were not actually engaged in fighting the Germans in North Africa at the moment that Churchill insisted that aid was sent to Greece. I don't think British High Command had an option. I think they had to defend Crete, but they probably knew that it was doomed from the outset. Fortunately, the men who fought didn't know that they were fighting a doomed campaign, and their courage stands alone. Παρά τις διαφαινόμενες διαφωνίες, οι συμμαχικές δυνάμεις θα προχωρούσαν σε σειρά απελπισμένων δράσεων οπισθοφυλακής και ναυμαχιών. Στόχος τους πλέον ήταν να προστατεύσουν το στρατό τους και να τον απομακρύνουν από το νησί. This is Dunkirk on a slightly smaller scale. Καθώς ο συμμαχικός στρατός αποσυρώταν από το αεροδρόμιο Μάλεμε, άρχισε μια σειρά από φοβερές μάχες, η πρώτη στο χωριό Γαλατάς. Κάθε χρόνο σε αυτό το σεμνό μνημείο λαμβάνει χώρα μνημόσυνο με την παρουσία επισήμων από την Κρήτη και τη Νέα Ζηλανδία. This was, in the words of Bernard Freyberg, the commander-in-chief of the New Zealand troops, it was the hardest and most savage battle that the New Zealand Division fought in World War II. And this was a man who was also in command in Cassino. Τα στενά δρομάκια του Γαλατά υπήρξαν το σκηνικό άγριων συγκρούσεων σώμα με σώμα. Δεδομένης της στρατηγικής του σημασίας στην κορυφή ενός μικρού λόφου ανάμεσα στο χαμένο αεροδρόμιο του Μάλεμε και τις συμμαχικές γραμμές από τα Χανιά μέχρι τον κόλπο της Σούδας στα ανατολικά, ήταν η πρώτη από τις πολλές θέσεις οπισθοφυλακής που έλαβαν οι σύμμαχοι. Ακόμη και σήμερα, τα ενθύμια πολέμου έχουν τη χρησιμότητά τους στα παλιά σπίτια. Η ιστορική πόλη των Χανίων, που βρισκόταν υπό την κατοχή των Ενετών για 450 χρόνια, υπέστη σφοδρό βομβαρδισμό, κατά τον οποίο 13 ενετικά ανάκτορα καταστράφηκαν. Οι πρώτοι από πολλές χιλιάδες αιχμαλώτους πολέμου ήδη συλλαμβάνονταν. Επιπλέον υπήρχε το δυσάρεστο καθήκον της ταφής των νεκρών. Κτηνοδείες είχαν διαπραχθεί και από τις δύο πλευρές. Ο ρόλος του βασιλικού ναυτικού στην εξελισσόμενη μάχη ήταν κρίσιμος. Αρχικά, επιφορτισμένος με την παρεμπόδιση γερμανικών ενισχύσεων από θαλάσσης, ο στόλος κινήθηκε από την Αίγυπτο και δέχθηκε πολλές επιθέσεις από βομβαρδιστικά κάθετης εφόρμησης. Για τους Βρετανούς θα ήταν περισσότερες οι απώλειες στη θάλασσα παρά στην ξηρά. Ο ναύαρχος Κάνιγκαμ, διοικητής του Μεσογειακού στόλου, είχε σχεδόν 30 πλοία κοντά στην Κρήτη το πρωί της εισβολής. 2 θωρηκτά, 8 καταδρομικά και 17 αντιτορπιλικά. Όμως κατά τη διάρκεια της μάχης, τα 2 τρίτα, 17 πλοία, είχαν βυθιστεί, πληγεί ή χαθεί.
The major port infrastructure, such as it is in Crete, is all to the north of the island. And the British base, which is going to act for resupply, is essentially Alexandria. So you've got a 420-mile supply line, and the last part of that is within range of German air power. They're going to have to travel a significant proportion of this at night to avoid being seen by aircraft or attacked by aircraft. Bringing in of supplies and extra resources from Egypt has to be done by the Royal Navy. Now, if you'd had a good port on the south coast of Crete, that would have been significantly easier. But it isn't, so every supply will have to go either east or west of the island, which makes it a very predictable route for those who want to interdict this. We're trying to make sure you arrive at a particular point, at a particular time, so you can do the last leg under cover of darkness. If anything goes wrong and you're visible in German-controlled skies when the sun rises, as sometimes happens, you're in trouble. And this puts a lot of strain on the naval personnel, but they keep going anyway. Once we're in Crete, they also have to try and stop the Germans or the Italians landing by sea on Crete, and that obliges them to run operations to the north of the island under German air attack. And the German air attack is very efficient, and when you're at the end of your 420 miles, route, if you face a German air attack, you could expend 70-80% of your anti-aircraft ammunition fighting it off, and then you're left with the decision, do we go home whilst we can still defend ourselves, or do we keep going with whatever particular task we've got? And the men who are operating the ships are under considerable strain, Stuckeritis, as some of them call it, under continuous air attack from German dive bombers and bombers. They lose a lot of people and a lot of ships. The two most serious losses, the cruisers Gloucester and Fiji, are sunk when they're sent back to pick up survivors, and they don't have enough anti-aircraft ammunition on board. They're not capable of defending themselves. That sense that you go back for your people is a really important part of building morale, particularly for a navy. So they did that, but they didn't check whether those ships had the firepower to go back and do the job. So that's 20,000 tons of cruisers sunk, essentially, because they hadn't checked the ammunition lockers. Το ένα από αυτά, το HMS Gloucester, θα έχανε 715 άντρες, από ένα πλήρωμα λίγο πάνω από 800 άντρες. Ο Melvin Baker βρισκόταν στο Gloucester όταν βυθίστηκε. The inevitable happened. We ran out of anti-aircraft ammunition, and the Luftwaffe had so much force of planes coming at us right, left and centre that eventually we took one too many bombs, and that was the end of the Gloucester. I thought to myself, look, I'm going to survive this. There's no way I'm going to give up. Because a lot of people, to me, they were virtually hardly any time in the water, and they just gave up. They just floated away. They made no effort to save themselves. And others were clambering over and just about a few of them just about drowned me, trying to use me to lever themselves out the water and all the rest of it. And as the numbers dwindled, then I was able to get onto the raft sometime during the night. Eventually, a German plane flew over, and when I saw this coming towards us, I thought, oh, please, no more machine gunning, because they had machine guns in the water and dropped bombs amongst us when we just shortly after we were sunk. And the crew was absolutely exhausted. That's why I think so many of them that had enough, they just gave up. We were left in the water, and if the Germans had not picked us up the next day, not one of us would be alive. I lost a lot of friends there, because there were only 4 of the South Africans survived. Yeah, there were 32 on board and 4 of them survived. Το αδελφό πλοίο του, HMS Fiji, έχασε 250 άντρες όταν βυθίστηκε, επίσης στις 22 Μαΐου, ενώ προσπαθούσε να σώσει το πλήρωμα του αντιτορπιλικού HMS Greyhound. Ο Νόρμαν Λούις ήταν μέλος της μπάντας στο Φίτζι και επέζησε. She went down about 5 o'clock in the evening
in broad daylight. And unfortunately, those chaps who were in the water were machine gunned by the Germans from their planes. I suppose 600 or 700 of the crew in the water, we didn't see a soul. Strange, isn't it? They all sort of drift away with the tide. And we just sort of floated and moved around in the dark. You get so cold. And you just had to keep singing or talking or doing something to keep you awake. Otherwise, you just go to sleep. And away you'd go. We saw that pinprick of light. Just that tiny, tiny light in the distance. And that sort of lifted our spirits. We made for it as best we could. Of the 15 of the band, there were 7 of us. And we thought, well, the other 8 would be on Kingston. But we wouldn't know until we got back to Alexandra. And when we went ashore and gathered in this huge shed building, there was only one, Albert. The other 6, unfortunately, we lost. Like many, many times, I just asked the question, why? Yeah, why? Το αντιτορπιλικό HMS Kelly, με διοικητή ένα δισέγγωνο της βασίλισσας Βικτωρίας, μέλλοντα λόρδο του ναυαρχείου και αντιβασιλέα της Ινδίας, αλλά τότε ακόμη υποπλοίαρχο, Louis Mountbatten, ήταν άλλο ένα από τα πλοία που βυθίστηκαν. Ο Mountbatten έχασε τους μισούς από ένα πλήρωμα 200 ανδρών. Οι άλλοι, όπως και ο ίδιος, διασώθηκαν ενώ τους πυροβολούσαν στη θάλασσα κάποια από τα 27 στούκα που τους είχαν επιτεθεί. He's picked up in the water and he's brought back and goes on to greater things, and he's able to tell this story many times thereafter. Το Πλίμουθ έχει μακρά παράδοση ως ναυτική πόλη και τελετές μνήμης τιμούν όσους χάθηκαν στη θάλασσα κατά τη μάχη της Κρήτης. Η Eve Fardon έχασε τον 18χρονο αδελφό της όταν βυθίστηκε το HMS Gloucester. My brother lost his life. Celine, that's my brother. Eddie. He was 18. He joined the Navy as a boy to see the Royal 16, sailed from Devonport, new ship, never to return. And your mother received a telegram, didn't she? Yes, she received a telegram to say that the ship had sunk in Crete and must presume killed. Then they had another telegram to say that he was safe in Alexandria. Then they had another telegram after the war then, because we expected him to come home. And then after the war, he didn't come. And they said, very sorry, that was a mistake. He was never taken off the ship. So that she had a double blow. Του βασιλικού ναυτικού άλλαξε από εμπόδιο στις γερμανικές ενισχύσεις που έφταναν στην Κρήτη σε αποστολή διάσωσης για την απομάκρυνση των συμμαχικών δυνάμεων από το νησί. Στις 26 Μαΐου, 6 μέρες μετά την εισβολή, ο διοικητής των συμμάχων, στρατηγός Φράιμπεργκ, ενημέρωσε τους διοικητές στη Μέση Ανατολή ότι η μάχη είχε τελειώσει και θα άρχιζε η εκένωση. Πάνω από 15.000 στρατιώτες επρόκειτο να ξεκινήσουν από τα πεδία μάχης γύρω από τα Χανιά και να ανέβουν την κεντρική οροσειρά με προορισμό το μικρό χωριό Χώρα Σφακίων ή Σφακιά, όπου πλοία του βασιλικού ναυτικού θα έπαιρναν τους επιζώντες, θα διέσχιζαν τη Μεσόγειο και θα έφταναν στην Αλεξάνδρεια. Βασικό ρόλο στην καθυστέρηση του γερμανικού στρατού που κινούνταν ανατολικά από το Μάλεμε έπαιξε μια μάχη που δόθηκε εδώ, στη λεγόμενη 42η οδό. Πλέον, η πρώτη γραμμή του πυρός είχε μετακινηθεί σε αυτό το σκαμμένο δρόμο που εκτινόταν νοτιοανατολικά από τα Χανιά στον κόλπο της Σούδας, το μεγάλο λιμάνι με τον στρατηγικό ρόλο στη μεταφορά προμηθειών δια θαλάσσης.
Η 42η οδός θα ήταν ο τελευταίος θρίαμβος για τους υπερασπιστές του κόλπου της Σούδας, κυρίως Νεοζηλανδούς και κάποιους Αυστραλούς που θα αναλάμβαναν τις περισσότερες χερσαίες μάχες στην Κρήτη. Ενώ οι δύο πλευρές χτυπιούνταν, κάποιοι Νεοζηλανδοί Μάορι στρατιώτες κατέφυγαν σε πατροπαράδοτες μεθόδους, στην πολεμική κραυγή τους γνωστή ως χάκα. Πάνω από 80 Γερμανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση. They have a warlike tradition, and they're extremely brave, and there they were, and they killed a lot of Germans. In fact, difficult to stop them and pull them back. There was a young private here called Hemara Aupori, who, in the face of a savage German advance, was given the order to lead a counterattack. And he got up when given the order to attack and launched into an impromptu haka. It was a kamate, a great haka. That was the spark for an incredibly brave and ultimately successful counterattack that drove back the Germans and ultimately saved thousands of troops who were then able to be evacuated through the channel that he was protecting down to the southern coast. Σήμερα, η τελετή της 42ης οδού περιλαμβάνει μια αναπαράσταση του Χάκα από τον Μάνου Μπένετ, ο πατέρας του οποίου υπήρξε διοικητής τάγματος που πολέμησε στην Κρήτη και τη Μέση Ανατολή. The haka are words of inspiration. It means the battle is coming, prepare yourself. Grab a firm position on the ground and think this: if I take one step forward, if I take another step forward. If I look to the sun, if I make enough noise so that the sun can hear me, then I will live to see the sun again. That's men, especially in this position here, who are affirming to themselves that they will be warriors in this moment, affirming to themselves that they will live through this ordeal. And they stood here and they did this haka that resounded all through this area. They actually created enough fear from their performance that they overcame even the resolve of the German military in this area. And that's why this battle is remembered, because it was one time where Maori truly behaved like Maori warriors, and with the haka they won a battle. Πιο ανατολικά, οι Γερμανοί συνάντησαν έντονη αντίσταση ενώ προσπαθούσαν να καταλάβουν τα αεροδρόμια σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Την περιοχή του Ρεθύμνου τη φύλασαν δύο Αυστραλιανά τάγματα, με διοικητή τον συνταγματάρχη Ιαν Κάμπελ. Τώρα όμως είχαν αποκοπεί από τους διοικητές στα δυτικά. The Australians stayed perfectly still. There was no sound, no movement during the day. All movement prior to the arrival of the Germans was done at night. The Germans were quite surprised, indeed shocked, by the level of resistance they met on the 20th of May when they actually started to land. Οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να πάρουν και την πόλη του Ρεθύμνου και το αεροδρόμιό του. Πάνω από το αεροδρόμιο, στον λεγόμενο Λόφο Α, βρίσκονταν οι Αυστραλοί, που κατάφερναν να αναχαιτίζουν τους Γερμανούς. Οι παππούδες του Δημήτρη Καρζιλάκη έζησαν τη μάχη και ο ίδιος έχει εξερευνήσει εξονυχιστικά το πεδίο της μάχης. Campbell captured Hilay. Hilay was the most vital hill for Rethymno, of course, because it overlooked Rethymno airfield. They inflicted massive casualties. Within the first few days, the Australians had essentially won at Rethymno. They had secured the airfield. That was their task, and they had done that. They did such a good job there that student wrote off the attack altogether. We could say that Hilay was the bloody hill for the Germans. Οι Γερμανοί υποχώρησαν στο ύψωμα όπου βρίσκεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Ακόμη φαίνονται οι τρύπες από σφαίρες στην πρόσωψη της εκκλησίας και οι ζημιές στο νεκροταφείο από τις άγριες εχθροπραξίες. So these are small teams of people hunting each other in the olive groves and amongst the grapevines, killing each other at very close range. These are groups of maybe a dozen soldiers. And so it's lethal. It's a deadly, deadly battle.
of hide and seek, if you like, in that environment. Hundreds of Germans were killed. Hundreds more were captured. And again, in an under-resourced garrison, there's no facility for taking prisoners, and so a temporary prison cage was created. Both Australian battalions had around about 600 soldiers at the start of the campaign, 620 to 650 men. By the end of the campaign, they lost at least 2/3 of the strength of both of those battalions. But the Germans had suffered enormous casualties. Well over 50% of both German battalions were killed or captured within the opening days of the fighting. Κατά τις μάχες, χωρικοί που ζούσαν κοντά στην ακτή δυτικά του αεροδρομίου μεταφέρθηκαν στην παραλία ως ύποπτοι για συνεργασία με τους στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων και εκτελέστηκαν. Η μητέρα του Βασίλη ήταν ανάμεσά τους. Δεν την ξαναείδε ποτέ. Η δεύτερη εκτέλεση έγινε πάλι για τους άντρες από το άλλο καφενείο. Τους έφεραν εδώ ακριβώς, εδώ που είναι το κοινοτάφιο. Τους γκάζωσαν και μετά τους έριξαν βενζίνα και αυτά και τους έκαψαν. Με το αυτό για να μην φαίνεται τα... Φτάσαμε εδώ πέρα, στο είπα και προλίγου. Αφού λοιπόν έδωσε το σημείωμα, άρχισαν να μας κλωτσούν και να μας πηγαίνουν από εδώ. Αυτό το κομματάκι από εδώ πήγαμε μέχρι τη θάλασσα, μέχρι εκεί. Εγώ με τη μαμά μου, τον πατέρα μου, τη γιαγιά μου, τη θεία μου, όλα μαζί. Αγκαλιές, φιλιά, κλάματα. Και σας είπα και προλίγο ότι θυμάμαι τη μάνα μου που έλεγε ότι αν σωθεί κανείς, με τα κλάματα να κοιτάξει τα παιδιά, είπε στους άλλους που είμαστε μαζί. Ο Βασίλης λέει ότι σώθηκε από Αυστραλούς στρατιώτες που άνοιξαν πυρ στην παραλία και διέκοψαν τη σφαγή. Δηλαδή αυτό που σωθήκαμε ήταν ότι οι Αυστραλοί και οι Αγγλέζοι βάναν από το, πέρα από τα υψώματα που λέω το αυτό και πέφτανε εδώ κάπου οι οβίδες και φοβηθήκαν οι Γερμανοί το βράδυ οι εκτελεστές και φύγανε. Και έτσι μείναμε ζωντανοί όλη νύχτα περιμένοντας το εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν ξέραμε που πήγανε. Όσο μπορώ σου βοηθάω πατέρα. Στο μεταξύ, οι Αυστραλοί του συνταγματάρχη Κάμπελ δεν είχαν λάβει την εντολή εκένωσης του Φράιμπεργκ. Τα Αυστραλιανά τάγματα είχαν ουσιαστικά εγκαταλειφθεί. Συνέχισαν όμως να φυλάσσουν το αεροδρόμιο. Εν τέλει παραδόθηκαν. Ο Κάμπελ μαζί με επιζήσαντες στρατιώτες μίλησαν σχετικά το 1991. I went down the little path onto and across the airstrip and surrendered my force at Redimo. We all went down onto the airstrip. The Messerschmitts came in and did their ruddy victory rail over us and we just sat on the airstrip and they said, just shut your tin hats in a heap and that was it. By far the biggest proportion of Australian troops who ended up as POWs were taken in Greece and Crete. Σήμερα, οι τελετές μνήμης στο Ρέθυμνο τιμούν τη μάχη εδώ, όπου συμμετείχαν Αυστραλοί και Έλληνες. Εδώ παρίστανται Έλληνες και Αυστραλοί επίσημοι, αντανακλώντας τον ιδιαίτερο δεσμό που σχηματίστηκε μεταξύ των δύο λαών. Ο πατέρας του Μάικλ Λόρενς ανήκε στο τάγμα του Κάμπελ, που παραδόθηκαν και πέρασαν τα επόμενα 4 χρόνια σε στρατόπεδο εχμαλώτων. My belief is that it was particularly hard for them during those years that were crucial, in 41, 42, 43, to be sitting in a prison camp and unable to do anything. He was haunted by a couple of things all through his life, including as a junior officer, and they were at the front line when the first half of Hillay was gone on the first night, and here they are with guns with no small arms. And one of the elite, one of the paratroopers, I don't know how to pronounce the false Jacob properly, was crying for his mother all night. And my father was a gentleman, but he wouldn't let his troops go and rescue him because
At that point in history, the German army was regarded as almost invincible, almost superhuman, the paratroops being the best of the best, and his view was that in that first crucial night, anything that made them seem less superhuman was good. Come here with my 3 adult children. I guess I wanted them to learn something of the story for themselves, and beyond my dreams, that has happened in the last 36 hours. It's a connection to their grandfather and to their story, which is, I think, is important to them. Στο σημερινό Ρέθυμνο, ο Δημήτρης Καρτσιλάκης διευθύνει το ζαχαροπλαστείο που ίδρυσαν οι παππούδες του, οι οποίοι έζησαν τον πόλεμο. Παράγει διάφορες πάστες και γλυκά. Στο σπίτι του όμως ασχολείται με τη μεγάλη του συλλογή από πολεμικά ενθύμια από το πεδίο της Μάχης στο Ρέθυμνο. Επίσης, έχει πάνω από 8.000 φωτογραφίες. Πολλές τις απέκτησε από τη Γερμανία. Έχει ακόμη και προσωπικά λευκώματα Γερμανών στρατιωτών. It contains many pictures from the time of from the early stages of the war, we can say. Then it goes to the Battle of Crete. This particular album has about 100 pictures from the Battle of Crete. Well, we could say that these are the true photos, not propaganda photos, everyday life, killed soldiers, graves, prisoners of war, their comrades in the plane, bombings, everything. We can find a lot of information in these albums. Πιο ανατολικά, στο Ηράκλειο, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές έπεσαν πάνω και γύρω στην πόλη. Το Ηράκλειο σήμερα έχει ακόμη πολυσύχναστο λιμάνι και αεροδρόμιο. Από εκεί αποφασίστηκε να αναχωρήσουν τα στρατεύματα στις 28 Μαΐου του 1941. 9 πλοία του βασιλικού ναυτικού, μεταξύ των οποίων 6 αντιτορπιλικά, είχαν σταλεί από την Αλεξάνδρεια. Ο Αλφ Κάρπεντερ έφυγε με το HMS Imperial και επέζησε. As soon as daylight came, the dive bombers started coming on us, and the skipper of the ship was on his back up in the wheelhouse with his binoculars, and every time one of the dive bombers they started to let go a bomb, he'd sing out harder port, harder starboard, so he was zigzagging his way out of the things that were coming down. 2 πλοία από τα 9 της νιοπομπής βυθίστηκαν. Άλλα 3 υπέστησαν σοβαρές ζημιές, μεταξύ αυτών η ναυαρχίδα Orion. Πάνω από 600 ζωές χάθηκαν. After that, when the dive bombers come in, we had enough lead going in the air to keep them out of the way. We brought one plane down, and that's how we got back to Alexandria. Englische Arroganz. Jetzt noch frech werden, Tommy. Ενώ πολλοί στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων στη βόρεια ακτή παραδίδονταν ή έφευγαν, χιλιάδες κατευθύνονταν προς τη νότια ακτή, ελπίζοντας σε εκένωση από το βασιλικό ναυτικό στα Σφακιά. Στην αναγκαστική αυτή πορεία μέσα στο νησί, αποκαμωμένοι στρατιώτες ήταν διαρκώς εκτεθειμένοι σε γερμανικές επιθέσεις από αέρος. Καθοδόν εγκατέλειπαν τον οπλισμό τους. Οι ήδη εξαντλημένοι στρατιώτες ξεκουράζονταν στις βρύσες, στην όχθη του ποταμού και κατόπιν έπαιρναν το δρόμο και ανέβαιναν στα βουνά. Στις μέρες μας, την Άνοιξη, κατακόκκινες παπαρούνες απλώνονται κατά μήκος του δρόμου για τα Σφακιά. Το 1941 δεν ήταν παρά ένας κακοτράχαλος δρόμος για γαϊδάρους. Σήμερα, ασφαλτοστρωμένος και πλατής, παραμένει μοναχικός τις περισσότερες ώρες, με κάποια περιστασιακά αυτοκίνητα και τους ήχους των κατσικών στα λιβάδια να διαταράσσουν τη σιγή. Οι παραδόσεις αντέχουν στην Κρήτη. Σήμερα, βοσκοί και πρόβατα έχουν προτεραιότητα σε αυτούς τους στενούς ορεινούς δρόμους. Καθώς ανεβαίνουμε, το τοπίο γίνεται βραχώδες και άγωνο. Σε όλο το δρόμο για τα Σφακιά είχαν τοποθετηθεί στρατεύματα οπισθοφυλακής σε στρατηγικά σημεία για να παρακολύσουν την καταδίωξη από τους Γερμανούς, καθώς περί τους 20.000 στρατιώτες προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί. Η πορεία της εκένωσης έχει χαρτογραφηθεί από τον συγγραφέα και ιστορικό Μάικλ Σουίτ.
On the morning of the 29th of May, this was the first blocking point on the mountain. Here, New Zealand troops were on the high ground, Australian troops with them, all the way over to the peak over there. And what they saw early on the morning of the 29th of May was German troops coming through the pass down there. What they did with the rearguard was they would set up a blocking point for a few hours, lay down fire on the advancing Germans, slowing them down, slowing the German advance down, buying time for the troops to get off at the evacuation beach, and then they would leapfrog back, covering each other. Στη συνέχεια, τα ασυμμαχικά στρατεύματα έφτασαν στο οροπέδιο Ασκύφου, μια αγώνιμη κοιλάδα πάνω από την οποία υπάρχει ένα παλιό τουρκικό οχυρό. Οι Τούρκοι, όπως και όλοι οι άλλοι εισβολείς, ποτέ δεν έλεξαν πραγματικά αυτό το τμήμα του νησιού. Το φρούριο λειτουργήσε μόλις για 10 χρόνια σε 3 αιώνες κατοχής. The next blocking point was over there, the entrance to the Skifu plain. It was known as the saucer to the troops in those days. And what happened there was a group of 50 men armed with machine guns, rifles, a mortar, and actually a tank managed to hold back the Germans for about 3 hours. What the sum total of that meant for the rearguard for that night's evacuation is that 6,000 troops got away. Η κοιλάδα σήμερα είναι ήρεμη, όμως πριν από 80 χρόνια οι ουρανοί βούιζαν από τα γερμανικά αεροσκάφη που επιδείκνυαν την υπέρτατη μαχητική τους δύναμη. Εδώ ο συμμαχικός στρατός ήταν ευάλωτος, εγκατέλειψαν κι άλλον οπλισμό. Σήμερα ο οπλισμός αυτός φιλοξενείται στο ιδιωτικό μουσείο του Ανδρέα, που ιδρύθηκε από τον πατέρα του λίγο μετά τον πόλεμο. Συνέλεγε επίσης και εγκαταλειμμένο γερμανικό οπλισμό που βρέθηκε αργότερα. Δίνει μια ιδέα για το πόσο καλά εξοπλισμένοι ήταν οι Γερμανοί. Τα σακίδια αυτά είχαν γούνινη επένδυση ώστε να χρησιμοποιούνται και για μαξιλάρια. Συνεχίζοντας, ο δρόμος για τα σφακιά κατεβαίνει μέσα από απόκρημνες χαράδρες και βουνοπλαγιές. Οι φουρκέτες στο δρόμο σήμερα δίνουν μια ιδέα για το ταξίδι που έπρεπε να κάνουν πεζοί χιλιάδες στρατιώτες. Ο δρόμος τελειώνει 3 χιλιόμετρα πάνω από τα σφακιά και την ακτή. We're at a position where the old road finished, and the aim was to get to Sfakia, which is over there. There was no modern road in those days. There was a goat track, basically, from where the old road finished through to Sfakia. Thousands of them came down. It's hard to imagine the scale of what we're talking about here. Thousands of them had crossed the White Mountains, were coming down the gorges, were going towards Sfakia or towards Komitadis. You have to imagine that this plain was full of thousands of soldiers, and they all wanted to get on the boats. They were exhausted. They had fought for 7-8 days. They had had hardly any food. They had been harassed in the daytime by German fighters for nearly 2 weeks. They were at the end of their tether. They were in a dreadful state. They were so hungry and thirsty then that some of them resorted to chasing wild chickens, killing them and eating them raw. That's how bad it was. The Germans had split up. They had come forward from Skifu. They had gone down the ravines on the right-hand and the left-hand side. And on the night of the 31st, the last unit that was on this mountain, protecting the troops going to the beaches, was the 2nd 7th Battalion, the Australian battalion. A lot of those blokes were carrying ammunition in their pockets. Some of them were barefoot. They were carrying any rifles they could pick up. They'd fought a great rearguard action, fighting the Germans every step of the way. You know, very, very gallant retreat. The Germans knew if they pushed them too hard, they were going to butt up against some very, very fine soldiers, some well-disciplined soldiers. Σήμερα τα μόνα πλοία που σαλπάρουν από το λιμανάκι εδώ είναι τουριστικά φεριμπότ που πηγαινοέρχονται στην ακτή. Τουρίστες στέκονται τακτικά στην ουρά για εισιτήρια.
ήταν πολύ διαφορετικά τις τελευταίες μέρες του Μαΐου του 1941. Ένα μνημείο στο λιμάνι θυμίζει όσα συνέβησαν. This is the beach at Korosvakion, the end of the road for the Allies in May 1941. It was here on May the 31st that the last evacuation took place. This place was crowded. There were thousands of men hanging around, desperate to get onto the evacuation boats. There was a cordon of armed pickets around the men so that they wouldn't rush the boats, the last boats. People were desperate. There were people trying to cheat the lines. There were queues all the way back up the hillside. There was a pecking order, officers first. There was a pecking order politically. A certain number of Australians, a certain number of New Zealanders, a certain number of Brits. But people were trying to get past the ordering system so that people would try and cheat their way through the lines, push their way through. This is all happening in the dead of night, yeah, with these throngs of soldiers hanging around, hungry, thirsty, desperate to get off this island. The 2nd 7th Australian Battalion was coming down from the hill that night. They were the last ones of the rearguard, that last unit in the rearguard to keep the Germans at bay. The Germans were advancing from the east, from the west, and from the gorge from Askifu Plain. The 2nd 7th came down that night. They left their positions at about 10 o'clock. They had a really difficult climb down the mountain. Then they got to the thousands waiting, who resented them going through the ranks, going through the lines. They finally got here to the harbour's edge, and they found that the last barge had gone. And what they could hear in the distance a little while later was the hawser, the anchor, being taken up on the destroyer. And they, along with 5,000 other troops, would stay here, abandoned, and become, almost all of them, prisoners of war. The Navy did everything they could, but there was only so much space. They got destroyers and cruisers. You know, they couldn't send a troopship in, so the numbers that could get off were very limited. This is Dunkirk on a slightly smaller scale. There's an army there to be relieved. The Germans have complete command of the sky, and the Navy goes in and rescues them. In this case, not just with small ships, but with big ones as well. And yeah, it takes a hell of a beating doing that. They know that if you operate in coastal waters where the enemy dominates the skies, you're in trouble. It's not a surprise for them, but they do it anyway, and they pull people off successfully, and the losses are, in the end, sustainable. Από τις χιλιάδες που πήγαν στην Αίγυπτο, υπήρχε ένας Αυστραλός αξιωματικός που του προσφέρθηκε θέση σε πλοίο, αλλά δεν μπήκε. Προτίμησε να μείνει με τους άνδρες του. Ο συνταγματάρχης Θείο Γουόκερ περπάτησε πολλά χιλιόμετρα κατά μήκος της ακτής από τα Σφακιά στο μικρό χωριό Κομιτάδες. Σήμερα είναι περίπου όπως ήταν και τότε. Εδώ ο Γουόκερ, ο ανώτερος αξιωματικός που είχε μείνει στο νησί, δήλωσε επίσημα την παράδοση των συμμάχων. Komitades is in a way the end of the story of the Battle of Crete, the battle itself. Of course, the Battle of Crete didn't end on June the 1st. The Allies surrendered. 5,000 Allied soldiers became prisoners of war. Others took to the hills to fight, to try and escape. The Germans began 4 long years of occupation. And in villages like this, the resistance started against the German occupation. So one battle was over, but another had begun. Για τις Αυστραλιανές και Νεοζηλανδικές δυνάμεις, η μάχη της Κρήτης θύμιζε την περίφημη ήττα στην Καλύπολη πριν από 1/4 του αιώνα. Εκεί, για ηρωνία της τύχης, είχαν διακριθεί οι μετέπειτα διοικητές στην Κρήτη. Ο Νεοζηλανδός διοικητής στρατηγός Φράιμπεργκ, ήρωας της Καλύπολης, πέρασε 10 χρόνια πολεμώντας τους Γερμανούς. Το υπόλοιπο της ζωής του το πέρασε υπερασπιζόμενος τις αποφάσεις και τακτικές του που, σύμφωνα με τους επικριτές του, οδήγησαν στην απώλεια του νησιού.
Για τον άνθρωπο που διοικούσε τις ετερόκλητες Αυστραλιανές δυνάμεις στην Κρήτη και πλέον παρασημοφορημένο στρατιωτικό της Αυστραλίας, τον στρατηγό Μπλέιμι, επίσης ήρωα της Καλύπολης, ήταν κοιλίδα σε μια λαμπρή σταδιοδρομία που απλωνόταν σε 2 παγκόσμιους πολέμους. Κατηγορήθηκε ότι αναχώρησε από το νησί πριν από το στρατό του. Αυτός και άλλοι παλέμαχοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν απέφυγαν την κριτική ότι είχαν γεράσει και δεν ήξεραν από σύγχρονο πόλεμο. One of the problems that the army on Crete faces is that they're led by people who've done this all before on the other way. You know, the Allies, British Dominion troops tried to get into the Gallipoli beachheads. Blamey and Freiburg are both there. It doesn't work. So invading across the sea, probably not going to work. Probably made them feel quite confident. They're sitting there with quite a lot of troops. They've got the Royal Navy behind them. What can go wrong? And also, being a brave and effective junior leader in the First World War doesn't mean you're going to cut the mustard as a senior leader in the Second World War. And quite a lot of soldiers fail to make that transition from commanding men under fire to actually conducting war. So the great generals of the Second World War are few in number, and none of them are on Crete. In military terms, it's a young men's game, and they were older than Napoleon was at Waterloo. And we see the same thing with Napoleon, where he knows what he wants to do. His strategy in getting to Waterloo is superb, but his timing is off in the battle itself. Στη Γερμανία, οι τεράστιες απώλειες αποκρύφθηκαν και η μάχη εορτάστηκε με επινίκιες παρελάσεις. The invasion of Crete was celebrated by German propaganda at extraordinary length. Dem deutschen Soldaten ist nichts unmöglich. Η προπαγάνδα αποδείχτηκε κενή περιεχομένου. Ο Γερμανός πρωταθλητής πυγμαχίας Max Schmeling, που νίκησε τον Τζο Λούις το 1936 και ονομάστηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, έγινε είδωλο των Ναζί. Πήδηξε με αλεξίπτωτο, αλλά πληγώθηκε πέφτοντας. Σύμφωνα με τους κριτικούς, τραυματίστηκε από πυρά. It's a great PR coup. Nazi Germany's super athlete lands as a warrior on this hostile island. It's perfect. You can just imagine how Joseph Goebbels is going to work this into his next publicity broadcast. So modernity is a key element of fascism, and the parachute invasion is a very modern response. Η ναζιστική προπαγάνδα μίλησε για θρίαμβο και ο αρχιστράτηγος Χέρμαν Γκέρινγκ παρασημοφόρησε αλεξιπτωτιστές. Όμως οι απώλειες ήταν εξαιρετικά υψηλές. Ο Γερμανός διοικητής στρατηγός Κουρτ Στουντέντ χαρακτήρισε την Κρήτη νεκροταφείο Γερμανών αλεξιπτωτιστών και καταστροφική νίκη. Μόνο την πρώτη μέρα της εισβολής σκοτώθηκαν σχεδόν 2.000 Γερμανοί στρατιώτες. Συνολικά οι νεκροί έφτασαν τους 4.400. Άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν σε λιγότερο από 12 μέρες μαχών. Με τόσους νεκρούς και τραυματίες, οι μισοί αλεξιπτωτιστές λογίζονταν ως απώλειες. Normally, you would expect 3 times as many wounded as killed in a conventional battle. Here we found that there was far more were killed than wounded, which gives you an idea, actually, of quite how lethal the fighting was. Ο αριθμός των απολειών σήμαινε ότι ποτέ πια ο Χίτλερ δεν θα ενέκρινε τη χρήση αλεξιπτωτιστών σε επιχειρήσεις τέτοιας κλίμακας. Πάνω από 250 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 150 Ju-52 χάθηκαν. And they don't have 250 aircraft to throw away. They're about to launch the biggest operation of their Second World War, Barbarossa, and this air force is going to move out of Greece up onto the Russian front. They lose a significant number of pilots, and all the way through the war, quality personnel are going to be critical. By the end of the war, the Germans have plenty of planes, but they run out of pilots. And they end up with a very large commitment to garrisoning Crete, which ties down a lot of troops for the rest of the war. Because the one thing that the Cretans demonstrate is they really do not like the Germans, and they still don't. Από την πλευρά των συμμάχων, 3.000 ήταν νεκροί και 12 πολεμικά πλοία είχαν χαθεί. Πάνω από 12.000 στρατιώτες των συμμάχων θα συλλαμβάνονταν ως αιχμάλωτοι πολέμου, το 1/3 της αμυντικής δύναμης. Crete is a position that should have been held.
But there's a complete failure of joined-up thinking. If the Royal Air Force had had single-seat fighters operating off Crete, there would have been no Stuka attacks on the Royal Navy, and the Royal Navy would have operated much more effectively because it would not have been under constant air attack. The Air Force had to support the Army and the Navy over Crete, and they didn't. Η απώλεια προκάλεσε δυσαρέσκεια σε τμήματα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Μένζης έχασε τη θέση του τον Αύγουστο του 1941, εν μέρει λόγω της τάσης του κατά τον πόλεμο στην Ευρώπη και ειδικά σε Ελλάδα και Κρήτη. Menzies doesn't come out of this very well because he had agreed to go to London for a 3-4-month period to sit in with the British War Cabinet to concert Australian plans in the overall strategy. Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Πίτερ Φρέιζερ, βρισκόταν στην Αλεξάνδρεια. Καλωσόριζε τα καταπονημένα του στρατεύματα και παρότρινε τους Βρετανούς να πάνε στην Κρήτη για να πάρουν κι άλλους. Ο Μένζης δεν εμφανιζόταν πουθενά. His reputation was really very damaged by the events in Crete, and his leadership never survived in the Second World War. He was replaced within weeks of returning to Australia. Αυστραλοί ιστορικοί κατηγορούν τον Τζόρτσιλ ότι εξαπάτησε τις Αυστραλιανές και νεοζηλανδικές δυνάμεις. He committed the Australians and New Zealanders and the rest of the expeditionary force to Crete to a hopeless cause, really. The Australians were used really as part of this overall political purpose of Churchill's, which didn't really square with Australian national interest. Churchill committed Commonwealth and British troops to Greece to impress American public opinion. But that obviously was not something that you could sell to governments in Canberra and Wellington, and so the British crafted a narrative to tell the Australians and New Zealanders that there would be tanks going to Greece, there would be air cover, and that there was a reasonable prospect of success, when really there was none. What were their choices? Do you surrender mainland Europe without a fight? Do you surrender the sea lanes, the approaches to the Suez Canal and to British possessions in Egypt without a fight? I don't think British High Command had an option. Υπήρχαν ευρύτερες συνέπειες. Ο καθημαγμένος Βρετανικός Μεσογειακός στόλος αναμενόταν να κινηθεί ανατολικά προς τον Ειρηνικό ωκεανό. It cost ships, and this was at a time when the threat was growing in the Far East, and there was always the belief, and this was again a false bit of British planning, the British would have enough time to get the bulk of their fleet out to the Far East by the time the Japanese attacked. And that wasn't true, and above all, they didn't have the aircraft to be able to defend their ships because they had underestimated the way that the balance of power in air war and sea war had changed completely. In 1914, the British went to war with 65 battleships. In 1939, they had 15. They just don't have the numbers to do the job. By the end of this campaign, the Mediterranean fleet really doesn't have much more than a couple of cruisers and a few destroyers. It's basically burned itself up dealing with this campaign, both first securing the island and then getting the troops off. And you start to see that the Royal Navy is running out of assets to fire brigade the next crisis. So when Japan strikes in December 1941, they're lucky to get 2 capital ships to send out to the Far East. They don't have anything else. There's just nothing left in the locker. So what the British did to honour 20 years of promises that a fleet would go to Singapore to defend Australia was to send an old battle cruiser, the Repulse, and 1 modern battleship, the Prince of Wales, without an aircraft carrier, without any submarines, with too few destroyers, no motor torpedo boats, and the whole thing was a gesture. Όμως, το κόστος της μάχης για τους Γερμανούς είχε μεγαλύτερη στρατηγική αξία για τους συμμάχους, αφού καθυστέρησε την εν τέλει καταστροφική επιχείρηση Μπαρμπαρόσα την εισβολή στη Ρωσία λίγο αργότερα.
και οι γερμανικές επιχειρήσεις σε Βόρεια Αφρική και Μεσόγειο βάλτωσαν γιατί το καταπονημένο βασιλικό ναυτικό παρεμπόδιζε τη μεταφορά προμηθειών. Ο στρατηγός Κουρτ Στούντεντ, ο παλέμαχος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που είχε οργανώσει τους αλεξιπτωτιστές ως καινοτόμο, επίφοβη και τολμηρή εναέρια δύναμη, αποκατέστησε εν μέρη τη φήμη του με μια ρυψοκίνδυνη αλλά επιτυχή επιχείρηση. Με τη χρήση ανεμοπτέρων διέσωσε τον Μουσολίνι από μια βουνοκορφή της Βόρειας Ιταλίας, αφού είχε καθαιρεθεί και συλληφθεί από Ιταλούς βασιλόφρονες. Μα ο Στούντεντ δεν συνήλθε ποτέ από τις απώλειες στη μάχη της Κρήτης και μετά τον πόλεμο φυλακίστηκε για εγκλήματα πολέμου στο νησί. Σήμερα, πάνω από το αεροδρόμιο του Μάλεμε, βρίσκονται οι τάφοι των τρομερών Φάλσιρμάγερ ή ουράνιων κυνηγών. Μόνο στη μάχη της Κρήτης σκοτώθηκαν πάνω από 3.000. Στην τελετή μνήμης παρίστανται παλέμαχοι από παλιές και νεότερες μεραρχίες αλεξιπτωτιστών. This being together, this staying for each other, living together, fighting together. This is a specific, very specific ethos. It is what we call in German Kameradschaft. Η τρομερή όψη της ναζιστικής επιθετικότητας πήρε πιο καλοσυνάτη έκφραση μετά τον πόλεμο. Όμως, στο τέλος της τελετής, σε απόμακρη γωνία του νεκροταφείου, κάποιοι αλεξιπτωτιστές τραγουδούν τον ύμνο που έλεγαν οι Φάλσιρμάγερ προπολεμικά και κατά τη διάρκεια του πολέμου. Είναι μια παράδοση για την οποία οι άνδρες αυτοί παραμένουν περήφανοι. Σήμερα, οι Γερμανοί επίσημοι παρακολουθούν και τις επιμνημόσυνες τελετές για τους συμμάχους. Όμως ακόμη και 80 χρόνια αργότερα, οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν μια άβολη ατμόσφαιρα ως εισβολής. Οι τεράστιες απώλειές τους και οι ισχυρισμοί ότι υπέστησαν θηριωδίες δεν τυχαίνουν προσοχής. Some officers still tried to bring up the memory of the Battle of Crete, but these activities were not liked, they were not accepted, and in the end, I think they just faded out. So we had no active remembrance and recollection of the Battle of Crete. Germans today are peaceful. They're no longer interested in the glory of the past. Why should we think of a war? This is gone. We are Europeans united. Wir bringen dir all dieses Leid. Wir bringen dir aber auch die Schuld, die damals Deutsche auf sich geladen haben. Herr, erbarme dich. Majority of Germans don't like to be told about what their forefathers did during the war, be it brave military action, as some veterans would call it, or the atrocities being committed by certain people. They just don't like to be reminded of this part of their past. We became one of the most peaceful nations on the globe because we experienced too much. Huh? Μόλις 10 μέρες μετά τη μάχη της Κρήτης, οι Γερμανοί είχαν τον πλήρη έλεγχο του νησιού. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε την άγρια και αιματηρή τετραετή κατοχή που ακολούθησε. Αφήγηση Βασίλης Μπακογιάννης. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε στα στούντιο της Video Press. Copyright